Hello guys, welcome to my channel. Today the lesson is based on the basic English Q&A question and answers for beginners. අද lesson එකෙන් අපි සූදානම් වන්නේ smart විදිහට English කතා කරන්න. ඒ වගේම daily conversation එකදී අපිට use කරන්න පුළුවන් basic English questions සහ ඒවට අදාළ answers ගැන කතා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා English to YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක press කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Okay guys, let's move to the lesson. Suppose if you want to ask from someone whether you have been to another country or not. In that situation, you can use this question. ඔබට අවශ්‍ය නම් කෙනෙකුගෙන් අහන්න ඔබ මීට කලින් පිට රටකට ගිහින් තියෙනවද කියලා. එවැනි අවස්ථාවකදී අහන්න පුළුවන් ඉතාම සරල question එකක් තමයි Have you ever been abroad? Have you ever been abroad? As a reply for this question, you can say Yes, I went India last month. Yes, I went India last month. මම ගිය මාසේ ඉන්දියාවේ ගියා. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් Yes, I went America few months ago. Yes, I went America few months ago. මම මාස කිහිපයකට කලින් ඇමරිකාවට ගියා. සිටුේෂන් එකට අනුව ඔයාලට ආන්සර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. Okay, let's move to the second one. Do you need a help? Do you need a help? ඔබට උදව්වක් අවශ්‍යද? කෙනෙකුට උදව්වක් අවශ්‍යයි කියලා හිතන වෙලාවකදී මේ question එක use කරන්න පුළුවන්. If you want to help someone, you can simply ask, Do you need a help? So, මේකට reply එකක් විදිහට අනිත් පුද්ගලයාට කියන්න පුළුවන් Thanks for asking. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ පුද්ගලයා අනිත් කෙනාගෙන් උදව් ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න බව. Suppose you are in a new place, maybe in a new town or a village, and you want to ask whether there's a bank nearby or not. අපි හිතමු අපිට දැනගන්න ඕනේ මේ ළඟපාත බැංක් එකක් තියෙනවද කියන එක. In there, you can just ask, Is there a bank nearby? Situation එකට අනුව මෙතන bank කියන වචන වෙනුවට අපිට පුළුවන් වෙන place name එකක් replace කරන්න. For an example, is there a post office nearby? Or you can ask, is there a school nearby? Likewise. So as an answer for this question, you can say, yes, there is. Or bank එකක් තියෙනවා. If not, you can say, no, there is not. Okay, let's move to the another one. Where would you like to go? Where would you like to go? ඔබ යන්න කැමති කොහෙද? You can give the answer like I would like to go to the sea, or I would like to go to the zoo. මම සත්තු වත්තේ බලන්න යන්න කැමති. Or I would like to go to the sea. මම මුහුද බලන්න යන්න කැමති. Or else you can say I would like to go to the park. You can make your own answer. Let's move to the last one. If you want to ask about someone's ability, you can use this question. තවත් කෙනෙකුගේ හැකියාවක් ගැන අහනවා නම් මේ question එක use කරන්න පුළුවන්. Can you play cricket? මේ question එක අපි start කරන්නේ can you කියන phrase එකෙන්. මොකද කෙනෙක්ගේ හැකියාවක් ගැන අපි විමසනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේක start වෙන්න ඕනේ can you කියන phrase එකෙන්. Can you play cricket? ඔබට cricket සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්ද? Or you can ask, can you play volleyball? Can you play football? Or you can ask, can you play the guitar? Can you play violin? Likewise, you can ask. Situation එකට අනුව game එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් sport එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. If you can't play cricket, you can say, no, I play badminton. ඔබ cricket සෙල්ලම් කරන්නේ නැත්නම් මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩාව නැත්නම් ස්පෝර්ට් එක කියන්න පුළුවන්. අපිට තෙන්දී ස්පෝර්ට් එක නැත්නම් ගේම් එක රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. So guys, this is the end of the today's video. ඒ වගේම
මේ questions and answers ඔයාට ස්මාර්ට් විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න use කරන්න පුළුවන් daily conversation එකකදී. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් like කරලා comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. So guys, let's meet from the another video like this. Until that, goodbye.